والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا واعبدوا الله. Praise Allah. وَاعْبُدُوا اللَّهِ, worship Allah. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Worship Allah, serve Allah, and do not associate any partners with Allah. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, and do behave good to your parents. وَبِذِي الْقُرْبَى, and near of your kin. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ, and be good to the orphans and needy. وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ, and be good to your alien neighbor. Alien neighbor was sahibi bil jambi, and the companion of a journey. Wabni sabil, and to the wayfarer. Wama malakat aymanukum, and to those whom your right hand possess. Inna Allah, surely Allah. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Well, Muhammad, really you have by a single words you proved that Islam is a pioneer in humanity. So next, a most interesting subject, the totally opposite to this subject, that is international peace. Nowadays Islam is called as terrorism. The many Muslims, they are framed as a terrorism in the world. So I would like to someone from this team to prove that Islam is not terrorism, it's international peace. How do you say the Islam is terrorism? Many people in the world, they are saying that Islam is terrorism. The another name for Islam is terrorist, they are saying now. Islam is not terrorism. How Islam is described as a terrorism. I can prove that Islam is not a terrorism by the words of most popular. Look at the people and say. It's okay, guys. Islam is not terrorism. I can prove that Islam is not terrorism by the words of most popular politician in the world. Who is that? Most popular politician in the world. USA ex-Prime Minister Barack Obama. Barack Obama and George Bush and also UK Prime Minister have described Islam is a religion of peace. The superb famous politician says Islam is a religion of peace. How do you say this Islam is terrorism? No, I can prove that Islam is not terrorism. But in this way, there have been 1,14,000 of terrorisms is happened by non-Muslims, not by Muslims. பொதுவாக சொல்லணும்னா இஸ்லாமியர்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து தீவிரவாதங்களாக பார்க்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பொது கண்ணோட்டம். இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் உங்களுக்கு மத்தியில், இஸ்லாமியர்கள் ஏன் தீவிரவாதிகளாக பார்க்கப்படுறாங்க? Can anyone answer please? Repeat the question clearly. இஸ்லாமியர்கள் எந்த காரணத்துக்காக தீவிரவாதிகளாக கவனிக்கப்படுறாங்க? ஒரு பொது ஜனங்களுக்கு மத்தியில் ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய தீவிரவாத சம்பவம் நடந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல இஸ்லாமியர்கள் தான் அந்த செயலை நடத்தியிருக்காங்க. பொதுவான படியில் இஸ்லாமியர்கள் தான் மிகப்பெரிய தீவிரவாதிகளாக கருதப்படுறாங்களே, ஏன் இஸ்லாமியர்கள் ஏன் ஒரு தீவிரவாதியாக கருதப்படுறாங்க? நம்மளால் ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா? நம்ம அதிகமாக இதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணனா தெரியும். தி மோஸ்ட் ஆஃப் த டெரரிசம் இஸ் ஹேப்பன்ட் பை நான் முஸ்லிம்ஸ். I can prove that Islam is not terrorism. Islam preaches peace only. Islam guides to peace only. Islam stands for peace only. How do we say that Islam stands for peace only? That once time ஜெர்மனியில் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்பெஷல் லெக்சரர்ஸ்லாம் இஸ்லாமிக் ஸ்காலர்ஸ்க்கு மத்தியில் ஒரு 8 கொஸ்டினை ஜெர்மனியில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இஸ்லாமிக் ஸ்காலர் எடுத்து வைக்கிறாங்க. என்ன? இஸ்லாமிய மார்க்கம் அப்படிங்கிறது தீவிரவாதம் இல்லை. ஹவு டு வி ப்ரூவ்? அந்த 8 கொஸ்டின் என்னன்னா, நான் இங்கே கேட்குறேன், ஹூ ஸ்டார்டட் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார்? முதல் உலகப் போரை தொடர்ந்தது யார்? வாஸ் இட் முஸ்லீம்? இஸ்லாமியனா? சொல்லுங்க. முதல் உலகப் போரை தொடர்ந்தது யார்? வாஸ் இட் முஸ்லீம்? ஒரு இஸ்லாமியனா? இல்லை. மனில்லதி பத அல் ஹர்புல் ஆலமி லௌலா كانوا من المسلمين ليس وكيف تقول Islam is international, Islam is terrorism? No. And second question, who started the second world war? உலகப் போர், இரண்டாவது உலகப் போரை தொடர்ந்தது யார்? was it Muslim? இஸ்லாமியனா? மனில்லதி பத அல் ஹர்புல் ஆலமியுல் சானியா, was it Muslim? كانوا من المسلمين ليس. இஸ்லாமியர்கள் இரண்டாவது உலகப் போரை தொடக்கல, அப்புறம் எப்படி இஸ்லாமியர்கள் மிகப்பெரிய தீவிரவாதியாக கருதப்படுறாங்க? Third, who killed more than 20 millions of Australian? Okay, well, Muzammil, by these 2 questions, who started the first world war and second world war, and who killed nearly more of the people? It's non-Muslims. Yeah, non-Muslims. Yeah. So by this you can prove that Islam is pioneer in international peace, right? Yeah. So next let us switch over to some interesting topics, some controversy. And before that I want to question you people, what are your hobbies? Watching TV like that. Watching TV and like that. What are your hobbies?
Yeah, same like to that. So our hobbies are to listening to music and watching the videos. But nowadays the teens, they are wasting their time in vain apps like TikTok, Instagram, WhatsApp and Facebook and so on. But the weird fact is, the ancient Muslims who lived in 10th century, their hobbies are to research about the heavenly bodies. The sun, the moon. In the 10th century, the ancient Muslims, their hobbies is to research about even the sun, the calculation of sun year, 365 days and 5 hours, 46 minutes calculated by an Islamic scholar named Al-Batari. So, to share some words about the astronomy, let's start with. Yeah, in the field of astronomy, in 1972, there were a couple of scientists who got Nobel Prize. They have described that the world, the universe, is started with the Big Bang theory. Started with the Big Bang theory. There was initially, the universe was a primary nebula, and there was a secondary separation. There was a Big Bang. So, the Holy Quran mentions this in a nutshell. In Surah Anbiya, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Do not the unbelievers see أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. The heavens and the earth are joined together and we separated them. So, in these verses, Allah subhanahu wa ta'ala says, above 1400 years ago, about the astronomy. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போனோம்னா, சும்மஸ்தவா இலஸ்ஸமாஇ வஹிய துகான். ரப்புல் ஆலமீன் ஆகிய அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா வானங்களை பார்த்து சொல்லும்போது, அது அந்த வானங்கள்லாம் வந்து புகை மண்டலமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ரீசெண்ட்லி த சயின்டிஸ்ட் ஹேவ் டிஸ்கவர்ட் தட் புகை மண்டலங்களாக தான் வானங்கள் ஃபஸ்ட் இருந்துச்சு. அண்ட் கண்டினியூஸ்லி நெக்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ்லி வி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர், நம்மெல்லாம் வந்து உலகம் தட்டையாக தான் இருந்ததுன்னு முன்னாடி இருக்கிற சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து புரிஞ்சு வச்சுருந்தாங்க. பட் சார் ஃப்ரான்சிஸ் ட்ரேக் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட், அவர் இந்த உலகத்தை சுற்றி பார்க்கும் போது கண்டுபிடிச்சிருக்காரு, இந்த உலகம் வந்து உருண்டையானது அப்படின்னு அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. குர்ஆனில் அல்லாஹ் சொல்லுவான், அலம் தர அன்னல்லாஹ யூலிஜுல் லைல ஃபின்னஹாரி வ யூலிஜுன் நஹார ஃபில் லைல். அலம் தர அன்னல்லாஹ யூலிஜுல் லைல ஃபின்னஹாரி வ யூலிஜுன் நஹார ஃபில் லைல். இரவை பகலோடு ஒன்றியும் பகலை இரவோடு ஒன்றியும் மர்ஜ் பண்ணுறதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த மர்ஜிங்கிற அந்த இந்த வார்த்தை ஸ்லோவான ப்ராசஸ். அந்த ஸ்லோவான ப்ராசஸ். I think it's enough for you. And next, the politics. Let us till now we have heard the language of Tamil and English, right? Let us switch over to Malayalam, a favorite language of our spiritual masters, I think. So discuss about controversy subject in our India and in Tamil Nadu, that is politics. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ മിണ്ടോണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷില്ല? മലയാളം. എന്നാ ശരി. പോളിറ്റിക്സ് എന്ന് എടുത്താൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇല്ല, പോളിറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക്കാണ്. നമുക്ക് പോളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോട്ടാன ടോപ്പിക്കാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കൾച്ചർ വേണമെങ്കിൽ, നല്ല ഒരു റൈറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നല്ല പോളിറ്റിക്സ്, നല്ല ഒരു ലീഡർ. വി നീഡ് എ പെർഫെക്റ്റ് സർക്കാർ, വി നീഡ് എ പെർഫെക്റ്റ് പോളിറ്റിക്സ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു സർക്കാർ ഇല്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക് സ്കോളേഴ്സ് ആരും ഇല്ല അതിനകത്ത്. ഇസ്ലാമിക് സ്കോളറും ആരും ഇല്ല, ഇസ്ലാമിക് റൂളറും അതിനകത്ത് ആരും ഇല്ല. എന്താ വരാത്തത്? ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ആമയും പിന്നെ അതിനകത്ത് മുയലിൻ്റെ കാര്യം അറിയാമല്ലോ. എന്താ വെച്ചാൽ മുയലും ആമയും എന്തോ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരോട്ടെ റേസ് ഓടുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മുയൽ ഫസ്റ്റ് ഓടിയേക്കും. ഫസ്റ്റ് ഓടുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യും? മുയൽ ആമ ബാക്കിൽ വരുന്നത്, ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ, ഒന്ന് ഇച്ചിരി പറഞ്ഞ് കിടന്ന് ഉറങ്ങും. അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക് റൂളേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആ മുയലിനെ പോലെ നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക. ഇതുവരെ എണിച്ചിട്ടില്ല, പോളിറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ എണിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. എന്താ എത്ര വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് അവർ നേഷൻ മഹാത്മാഗാന്ധി എന്തോന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ, മഹാത്മാഗാന്ധി പറയുന്നത് ഒരു വട്ടം അവരുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീഡം വഹിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആച്ച് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ആരുടെ ആച്ച് വേണമെന്ന് ചോദിക്കും. ആരുടെ അടുത്ത്? ഫാദർ ഓഫ് അവർ നേഷൻ മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ അടുത്ത്. അപ്പം മഹാത്മാഗാന്ധി എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഖലീഫായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അവരുടെ ഒരു ആച്ച നമുക്ക് വേണ്ടിയെന്ന് ഒരു ഹിന്ദു പറയുന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ? നമ്മൾ എതും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇസ്ലാമിക് സ്കോളേഴ്സ് ആർ still sleeping in this politics. We have to wake up, right?
Yeah, we have to wake up. Please sit down, Ajmal. Thank you so much. Really, it's a rhythmic tune in the Malayalam language. So what I want to say is, till now in our India, the Indian government is following the administrative principles framed by the Muslim king, namely Sher Shah Suri. He's the one and only person who introduced the Indian currency named rupiah as rupee. Really, it's interesting. So let us switch over to North Indian side and sharp your ears to hear the beautiful Urdu language. So what's the topic, dude? Sorry? What's the topic? Topic architecture. About architecture. So architecture, Islam, the Muslims are well known for their architecture because our Indian government, this Indian government have earned nearly 3 crores in the past 3 years because of the Indian tourism by the visiting of foreigners to Taj Mahal. So Taj Mahal, the Red Fort, Charminar, and like these Islamic buildings are the milestone of Islam architecture. So let me listen. Yeah, let me convert my languages into 2 or 3. Can I convert? Yeah, Yeah. can proceed. Yeah, I'll begin with the English and let me finish my speech in. Better you can speak with Urdu a lot. Yeah, okay, fine. Yeah, see, there are 3 forms of visual art. Okay, there are 3 types of visual art. First is painting, the second one is sculpture, and the third one is architecture. So painting is the art which you can look at, and the sculpture is the art which you can walk through. Sorry, sculpture is the art which you can walk around, and architecture is the art which you can walk through. Okay. Nice definition. So, yeah, in early period, the Islamic persons used to travel to different sort of countries in the different places. Okay. For example, if we travel to the different place, what we will do? We used to admire and seeing the buildings in Yeah. The point we have to notice, we used to admire the things. Yeah, that's but it. early Islamic persons, they used to admire, they also learned the different sort of things from the different world peoples. They learned many things from the other nations. So in that base, the Islamic architecture, the Islam is the pioneer religion is our topic. So Islam is a religion which plays an important role in all the fields. So in that, what does the Islam plays in architecture? For example, we can take 7 wonders of world. Once it was the Taj Mahal. जो अपनी बीवी की जो अपनी मोहब्बत को इजहार करने के लिए, यानी एक बादशाह अपनी बीवी के खातिर, वो अपनी बीवी के खातिर उसकी मोहब्बत इजहार करने के लिए एक आलीशान महल बनाया था. उस आलीशान महल के बारे में हम सब जानते हैं. यानी ताजमहल बनाने के लिए कितने साल लगे और ताजमहल बनाने के लिए यानी किधर से आदमियों को बुलाया गया, यानी ताजमहल किस अंदाज में बनाया गया. This is a thing with the keeping Islamic architecture as a base. See, one more thing, there are different types of buildings. Okay, for example, if we enter into the police station, it is a German if construction. we enter into any government buildings and gadgets in police station, we automatically we feel a panic, a fear. Right? Yeah, we used to panic. Yeah, okay, that's it. if we enter into the police station, we used to panic. Yeah, that's it. अगर हम कोई पुलिस स्टेशन के अंदर अगर दाखिल हुए तो हमें एक डर महसूस होता है, मगर ये जर्मन का कल्चर है, इन्हें जर्मन का तरीका है जो एक इंसान के दिल में खौफ पैदा करता है. So what are you gonna say is police station is the designing of the German technology, right? So Yeah. German buildings they used to automatically we feed at the fear and Okay. panic, right? What does the Islamic architecture makes us feel? Yeah, it's a good question. What does the Islamic architecture makes us feel? Can anyone answer? क्या मैं एक पूछना चाहता हूँ, Sorry? क्या इस्लाम इस आर्किटेक्चर में इस्लाम क्या एक मिसालदारी है सबके लिए? आर्किटेक्चर इस्लाम में आर्किटेक्चर सबके लिए मिसालदारी है क्या? हाँ, this is the example. They are taking, many of the countries taking an example. They are taking as an inspiration from our Islamic architecture. कैसे बोलते हैं आप, बोलिए, या हम देख सकते हैं ना कोई सबूत दीजिए, कोई सबूत दीजिए. हाँ, ले सकते हैं ना कहीं पे. अभी अब हम स्पेन में ले सकते हैं. स्पेन दूसरी गांव है ना. It is another nation. Spain is another nation. You can see in the Spain, Alhambra. It is present. It is located in the Granada, Spain. Okay, it is keeping as Islamic architecture as a base. The Alhambra Palace was been built. It is a famous. You can search. You can Google it. Okay, not only that, a famous mark for. Okay, let us go to the Arabic country. Okay, Irshad, that's enough. Really, your Urdu is amazing. So next, among all the fields, till now we have seen many fields such as tourism and astronomy and international peace, humanity, architecture, and etc. So now, among all these fields, particularly Islamic religion, it contributed a lot in medical field by providing great scholars such as Ali ibn Sina, Avicenna, and Zakaria al-Razi and al-Zahrawi.
Ali ibn Sina is well known to this world by his beautiful book called Qanun fil Tibb in 10th century, and Zakaria al-Razi is the only person who differentiated the classification between the chicken pox and smallpox, and even surgical equipment, surgical events also introduced by al-Zahrawi. So let us learn and listen some more interesting facts such about the medical field in our beautiful lovely language of Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam, Arabia, with Abdul Rahman. Medical. To talk about what Islam says about medical and medicine. If a person sick, they usually approach some Islamic scholars, Hazrat and Ulamas, and they do some recitation of the holy verses. For example, Surah Fatiha and Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, and some du'as and supplication. For example, Allahumma shfi, and like this. But this theory is complete false. So what is true? The breath of Islam, the breath of medical from the Islam, the organization of the medical from the Islam, the kingpin of the medical and medicine from the Islam. وأنتم تعلمون من خلق المرض فهو علم شفاءه هذا دواء لهذا وهذا دواء لذلك المرض. எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னா இஸ்லாமிய மார்க்கம் இந்த நோய்க்கு அந்த மருந்து, அந்த நோய்க்கு இந்த மருந்துங்கிறத கற்றுத்தரதை தாண்டி நோயே வராமல் இருக்க எப்படி வாழணுங்கிறத உட்பட சொல்லித்தருது. அதையும் தாண்டி ஒரு நோய் வருதுன்னு சொன்னா ஏன் வருது, எதுக்கு வருது என்ற காரணத்தை அளவுக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கம் தான் சொல்லித் தருகிறது. நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னா இஸ்லாமிய மார்க்கம் நோயே வராமல் இருக்க நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத உட்பட சொல்லித்தருதுன்னு சொன்னேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம சாப்பிடும் போது சாப்பாடை பார்த்துக்கிட்டு சாப்பிடணும் ரசூலுல்லாஹ் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் சொல்லி தந்துருக்கிறாங்க. அந்த நேரத்தில் நம்ம சாப்பாடை பார்த்து சாப்பிடும்பொழுது நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே ஹைட்ரோக்ளானிக்னு ஒரு ஆசிட் சுரக்கும். அந்த நேரத்தில் நம்ம சாப்பாடு இந்த ஆசிட்டுக்குள்ளே பட்டு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு ஜீரணமாகி செரிமானத்திற்கு ஒரு நல்ல உதவியாக இருக்குது. இதே அந்த நேரத்தில் நம்ம சாப்பாடை பார்க்காம வேற எங்கேயாச்சும் பேசிக்கிட்டு டிவியை பார்த்துக்கிட்டு சாப்பிட்டோன்னு சொன்னால் நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே அந்த ஹைட்ரோக்ளானிக் ஆசிட் சுரக்காது. ஸோ செரிமான சிக்கல் ஏற்படும். செரிமான சிக்கல் தான் உடலுக்குள்ள எல்லா நோய்க்கு A to Z டாட் டு பார்ட் ஒட்டுமொத்த நோய்க்கு மூல காரணம்னு சொல்லி தராங்க. அந்த அளவிற்கு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இஸ்லாமிய மார்க்கு நமக்கு சொல்லி தரதை பார்க்குறோம். ஏன் மருத்துவர்னா யார், ஒரு மருத்துவர் எப்படி இருக்கணும், ஒரு மருத்துவருக்கு இருக்கக்கூடிய இல்லாத பண்புகள் என்ன, ஒரு 10 பட்டியல்கள் அடுக்கி இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அவர் மருத்துவர் என்று சொல்லும் அளவிற்கு இஸ்லாம் தான் மருத்துவத்தை பற்றி முழுக்க முழுக்க சொல்கிறது. எனவேதான் மருத்துவத்தின் ஆரம்பமே பிறப்பிடமே இஸ்லாமிய மார்க்கம் தான். وأنتم تعلمون الحجامة هذا إخراج الدم من بدنه. I think it's an Arabic practice, right? Al-hijama. The Arabians, they used to do this practice. So what are the benefits of this? And you know that what is hijama? We can speak in Arabic and explaining this subject. إخراج الدم من بدن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس كلهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون كثيرا من الطعام. مثلا الرجل قال اليوم أكلت قليلا، القليل قدر القليل نصف ساعة وهذا قليل، فلذا هم يأكلون شدة الأسجاد وفي بطونهم كثيرا من الدم، فلذا هم يخرجون الدم من بطونهم شهرا وشهرا، وهذا حجامة في زمننا، وهذا حجامة treatment. هذا حجامة. Got it? Okay, thank you so much, hijama. And next, my dear intermediator, he said something about which we took treatment for our outer body, but I can say which Islam give treatment for the inner heart. He say treatment. Islam is a pioneer religion for medicine for the body. oh, what I was saying is Islam is not only give the medicine for the physical and the outer diseases, it also heal the inner diseases, right? Yeah. So you're gonna speak about Sufism, right? Yeah. Superb, man. Proceed. Yeah, Sufism. What do you think about Sufism? In my sake, Sufism is thinking about Allah Azza wa Jal and merging of souls, fana and baka. That's what I know about Sufism. So what are you gonna say? People are thinking, लोग सोचते हैं जो तसव्वुफ वाले होते हैं जो कि दाढ़ी लगाते हैं और कपड़ा पहनते हैं, कावी ड्रेस पहन के कहीं घूमते हैं, पहाड़ पे रहते हैं, सब ऐसे सोचते हैं. ऐसा नहीं है. तसव्वुफ जो होता है वो दिल से ताल्लुक़ होता है. दिल में जो चीज़ है, दिल के बारे में, दिल की साफ़ सुथराई करने के बारे में तसव्वुफ कहता है. वो इस्लाम अच्छी तरह से, सही तरह से, एक ताल्लुक़ के साथ, एक अच्छे हिसाब के साथ कहता है इस्लाम. Islam says in the procedure. Islam teaches the tasawwuf, the Sufism, the spirituality in a procedured manner. We can see in Islam, a person want to become a Muslim, he must have iman, the faith upon Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam says that the faith, it's al-imanu sabatun wa bil'una shu'aba. The iman is 70 branches.
Yeah, 70 branches, and from that the first branch that the scholars of Islam says that ilmu billah, that al iman billah, Allah के बारे में ईमान करना. Rashi, please, I have one doubt. كيف انتشر الإسلام Sufism بين الناس بالله? इंतशर सूफिज्म वो तो ज़माने में पहले से औलियाउल्लाह से पैदा हुआ था. وبالأولياء الله. हाँ, Okay, Rashid. औलियाउल्लाह ने सिखाया था, मगर उसका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ है, जो कि उनसे अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके साथ बाद हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैहि, ऐसे बहुत से ताल्लुक़ के साथ आता है. एक सवाल, अभी कोई गैर मुस्लिम है, इसके बारे में आपका कहना क्या है? अभी आपने कहा कि औलिया इकराम के बारे में आपने जिक्र किया, तो इसीलिए मैं पूछता हूं, तो गैर मुस्लिम भी आज इस तरह घूम रहा है, तो क्या वो भी तसव्वुफ को जानता है? क्या वो जानकर